TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme ni ngeen ko xamee suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu am mbégte ñëw ànd ak yéen ci waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi ziar leen bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun saa su nekk ci jotaay ji la mooy jotaay bi nga xamante ne fi la ñoo waxtaanee yitte askan bi waaye tamit ñu def taxaw seetlu ci tolluwaay bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi su ko defee comme xam ngeen ne am na lu am solo ñu fas yéene waxtaanee toujours ci jotaay bi dañ leen tënk nuyoo bi rek gërëm leen sant leen bu baax ci ni ngeen di taamoo di ànd ak Eyeafrica TV di gërëm ñi nga xamante ne soppe lañ saa su nekk bu waxtu bi jotee dañuy xaar jotaay bi bu baax a baax surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti réew nekk ci diaspora bi ñu ngi leen di bàyyi xel toujours di leen ñaanal jàmm bu baax xam naa ne ñu bari ci ñoom du ñàkk ñu ngi waaj pour ñëw ci Christmas holiday bi bés New Year bi ndax time bi moom dina doon time bu am solo pour ñëw Gambie ak yooyu ñu xaar semestre yi ñu ñëw incha allah comme ni ñu koy defee at bu nekk ci réew mi su ko defee laata nag ñu ñëw ci ponk yu ñu fas yéene waxtaanee ci jotaay bi naa jox kaddu gi Modou Mouhamed Niang monsieur le directeur borom West Coast mu nuyoo su paree incha allah ñu tabbi ci waxtaan bi tay nag naa ne comme nekkof bi tàmbali na te moom ci West Coast la bokk te ñu ngi war a ñëw biir KM du yomb man nag si araar laay àndal pour mu leer ndax foofu laa jógee war naa dama bëggoon naa sax dem lifin gars yi ci opening bi waaye fekk ay close very late mun moo koon meeg ba ren trophy yëpp goyen incha allah ba léegi yéen a ngi raba ay mbër ay yéen a affaire lamb kese la kii maa ay mbër lamb foofu la cosaanoo am na indi na team bu baax nag ay néy ji naa team bi sax football team bi moom non bul wari du football bi rek waaye foofu mu incha allah that history of KM West Coast dominating have to change incha allah despite KM bi di host dem ba gis naa taalib mu ñëw Rohi Malick Lo di yëngal waa Banjul di gars yi di jéem a ruube West Coast ci man jógee fale moom tamit ma ne gis nga commencé dañoo def seen lii waaye garaawut suñ ci amee ni tamit I think they will be ready for it moo ñangu nuyu naa la bu baax naka nga def alhamdulilah jërëjëf am na mag laa nuyu di la ziar si suba si di nuyu képp kuy xoolaan Eyeafrica TV si jamono ji yaa ngi ci réew mi wala bitim réew ñu ngi laa nuyu di la ñaan a jàmm di ko sàkku si yow jërëjëf sant yàlla beneen yoon ñëw neen fi tey itam nar a ànd ak yéen waxtaani réew mi lu am solo la di nuyu Gambien si nekk si diaspora bi c'est Omar sax mu ngi laa si suba si nii mu ne démb bëggoon na kool bi ñu amee Thomas du ja pour waxtaani ECOWAS bi waaye du dee mën a dugg daal xam na nag daay récolte xam nga fii daay récolte bi loolu laa ko wax nekkul WhatsApp beeg yooyu noonu ñu ngi ko nuyu bu baax xam naa jamono yi mu ngi ñoo bàyyi xel sax c'est Omar Sakho ok Cheikh Omar mee na waaw mu ngi laa laajte sax déjà ñu ngi ko nuyu ñu ngi ko nuyu bu baax nuyu Gambien si nekk si diaspora bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom Fall ñoom awa sax mun a dellu na de Amadou ok dellu na waaw ñu ngi ko nuyu bu baax ak Mr Ngom di leen ziyaare si suba si di leen ñaanal jàmm Amadou comme noo ko waxee rek lu dem si time bi dafa bëri xam na ne bàyyi la leen ngay rek si kanam tuuti ñu dugg si ponk yi ñu am pour waxtaanee incha allah jërëjëf thank you very much Mon Niang am na solo bu baax a baax su ko defee comme ni ñu ko waxee dinañ waxtaanee li nga xamante ne mooy nekkof bi 2024 tàmbali na ni ki démba ñu def opening ceremony bi ci bouve zone bi kilifa yi teew fa ci njiitali vice président Mohamed B.S. Diallo moom moo daal di open ren nekkof mooy National Youth Convergence wala conference bi nga xamante ne dañ koy amal ñaari at yu nekk dajale ndaw yi ci réew mi pour ñu ñëw weccoo xalaat waaye tamit waxtaanee ponk yu am solo waaye tamit def ci pom bu am solo mooy léegi competition ci sports ci yu bëree bëri dafay am ci mbir mi ren KM region bi ñoom ñoo ko host ñoom ñoo daloo li nga xamante ne mooy event bi moo tax ñu ubbi ko démba fii ci Buuba zone bi mu doon li nga xamante ne mooy di am solo dinañ ci ñëwaat solo si ak lan lañ ci mën a jàngee donte ne gis nañ ni mbiri mi mel waaye ba léegi am na ñu jàpp ne ndaje bi est-ce que jotul pour ñu changer doxalin ndax lii rek nañ koy continuer di defee ndax duñ innovate soppi li nga xamante ne moom ni ñu amalee youth conference parce que am na ñu ko yàgga di teewee ay ati at ba léegi dañ jàpp ne gisuñ daanaka impact bu mu amal ndawi réew mi loolu tamit war nañ koo mën a def ci jàngat moo taxoon sax ñu bëggoon am fi organiser si borom fortunately mënutoon nekk I'm sure hopefully before the end of the
di event danañ try gars yi ñu ñëw ñu indi ci yaatal bu baax a baax waaye danañ ko waxtaanee déglu ministre bi nga xamante ne moo gàlloo wàllu ndaw ak tàggat yaram ci réew mi di Bakary waaye Badji garal ne kaddu ci opening ceremony bi danañ ko teewlu ci kanam tuuti waaye naka noonu host region bi mayor Talib Ahmed Bensouda moom tamit gaaraloon na ci kaddu bu su ko defee danañ déggee ci moom tamit ci kanam incha allah loolu yëpp dina ñëw ci kanam but of course bugga nañ balaa waxtaanee tamit li nga xamante ne mooy ba léegi lu ñu waxtaanee dem xam nga sànq yaa ngi wax li nga xamante ne mooy ECOWAS bi Cheikh Omar bugga naa react but of course bugga nañ am tamit ML Modou Lamine Faye as an independent view naka la gisee yëf yi ndax lu mun a nekk la ak tamit impact bi at the end of the day lan lañ ci mun a xaar suñ police bi tamit xam nga ne sargal nañ gaay ci West Africa as the best police ak IG bi tamit dem na jël raaya bi ñëw gaay tartu ko waaye loolu tamit lan lañ ci war a mun a jàngee ndax ay jéegool yu am solo la ndax loolu tamit ñoom ñooñu war a mun a rek jékki-jékki rek xëj na sargal suñ gaay noonu fekkee tamit daal war nañoo def jàngat ndax loolu war nañ ko mun a ndamoo wala taxaw seetlu war na cee mun a am pour xam naka lañ ko war a mun a gisee ci doxalini police bi ci réew mi buñ ko amee ci line bi loolu tamit du ñàkk danañ ci gën a indi leeral incha allah ci moom ci baax a baax su ko defee mun ña just quickly xam naa nekkof bi danañ ci gën a ñëw bu baax but ma bàyyi la ci opening ceremony bi noo gisee yëf yi ak daal ndaje bi daal démbalu fa xew. waaw jërëjëf am na solo bu baax ñu bari si réew mi dajee neen démba waaw gox boo ji wala région si yëpp gis neen ko ñu ngi ñëw neen daf laa woon nañ 7 régions si nekk si réew mi yëpp ñëw neen ak seen ndaw yu baree bari donte la ñëpp du mu mën a ñëw sax fanaa ñu ngi war a daal 2000 délégué fan na ne waaw 2000 ñëw na waaw so loolu nekk na lu am solo pour ndaw ñu mën a gisee mën a xamante sottante ay xalaat dina si doon baax trop waaye dafa am léegi lu ma dégg nga wax te jaajëfal si tam comme Gambia government ren 100% support yëpp ñoom ñoo ko def so loolu bokk na si ñu gaaral seen kàddu foofu wax ko xëy na daan na am ñi daan def 50 ba 75 ba this year moom xar nañ si seen tànki tubi bu baax a baax so di wax na nag boo comme que government moo def 100% waroon nañ mën a tegaat xam nga fii nekkoon fi comme ni ñu ko dee defee ay usual it's a very big opportunity si ndaw ñi ñoo xam ne suñ ko defaraatee rek njëriñ li mun naa ëppal lii waaw xam nga nag ñu réew mi dañoo bàyyi mbir na meloon démba xam nga soo bàyyi xel daan nañ ko wax fii May comme ni ñu ko dee màggalee fii xam nga ñun yàgg nañ toog ne yu bëri réew mi dañ ko war a soppi because May da ngaa gis ñu dem fale ñii di xëcc buum ñii di daw ñii di tëb ñii di dugg saako si daw ba ngoon ñi tasaaroo an liggéeykat bu nga xam ne ñu ngi ko not si liggéeyukaayam liggéeykat bu féexut ku am accident si liggéeyam compagnie bi toppatoo ko wala boosam lijjantiwu ko and I think lijjanti yooyu moo gën di jéem a foo di tàccoo ko yooyu so yu ñu war a defaraat si réew mi dafa bëri when you come to this neck of time nga dajale lu mat 2 junne ndaw gox yi ak goxaat yi nekk si réew loolu message bu am solo war naa dugg si ñooñu on les ñëw di tàccoo ko fecci ba kay benn ku si nekk sa taay mi ñibbi nga dem because it's a big opportunity si nit ñi wala si government pour mu adresse ndaw ñooñu fexe lan la ñoo def si ñoom lu nga xam ne daneen xamante ba ëllëg sa région si seen boppa comme ni ne ko fi dina am région bi jóge ndaw yi jógee fii dem fa pour ñu xamante ba ëllëg soo leen war a defal liggéey sax dafaa yomba ndaw yi ñi ñëw fi ñi jàngante yéen seen région bi lan moo fa gën a nekk lu fa nekk aada si métier jàng ko ñuy ñëw def maanaam liñ si war a mun a def te soppee ko xar-xaram bi nii nii moom amul benn njëriñ dafa mel ni yow tamit ni ñu koy organisé ni am nga ci ay of course parce que man fépp fu ay millions di dugal dañ ko war a seetaat parce que réew mi lim am fu mu soxla dugal ay millions dafa bari is not loo nga xam ne nii ay tëgg ki fecc rek la waaw munul ñàkk nag si réew munul ñàkk yëngatu ndaw munul ñàkk yëngatu but let organize it. Because démba bu ma xoolee opening ceremony bi lu ma fa gis ak yooyu. No, it was very poor sax démba sax poor na trop. xam nga KMC xëy na ñoom it xëy na cër bu ñu waroon a jox nekkof bi pour yëgal ko waa KMC ñun biñ ne ëllëg la dem neen ci kër yi fa sos waaye dañ am ay gan ñoom ñu ne ñooñu seen mbokk la ñu dem dal fa ñu ne xanaa lu xew fii te ñooñu ñu ngi seen kër yi dafa opposite zone bi
ñu ne ñu ne nekkof moo am ñu ne ñun yëgul ni ñun koy gis ne ñu ngay fixe tànta bi rek ak kër yi nga xam ne ñu opposite zone bi suñ ko yëgul soo ñu nekk Fajikunda ak Abuko ñooñu naka la ñoo yëgee loolu soo moo tax waroon nañ ko mën a jox cër bi KMC yëgal ko KMC yëpp aslaay bu ñu waroon a am rally wala mayor su waroon a génn because it's not something lu ndaw 7 region yëpp nga war leen a jël indi leen sa gox waa KMC waroon nañ koo yëg lu mel ni road soo waroon a mën a am au advertisement si lifin waaye gis nañ ne daal xëy na solo si moo amul solo si ko waroon a jox defe na li des cër bi des na dinañ ci ñëw bu baax and of course war nañ cee def jàngat bu baax a baax démb opening ceremony bi ak li nga wax some of the issues yi nga rees apparently am na ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi ko rees of course dinañ ñëw ci loolu from 10 o'clock lañ bëgg a start di discuss nekk off bi because bi mu bëgg a ñëw laal dis but nañ gërëmaat bu baax suñ sponsors yi first xadi Jar Cement ak Jar Company ñi nga xamante ne ñoom ñoo dooleel Good Morning Africa programme bi dugal si seen loxo di ñu gungee suba bu nekk ci jotaay bi ñu sant leen gërëm leen Jar Cement am ci ciment bu doy bu baax bi ci réew mi Tiger Cement mu ngeen dem am ko ci anam bu gën a yomb waaye tamit bu gën a baax bi su ko defee ñu dem ànd ak ñoom dellusiwaat léegi nag soobu ci biir programme bi bu baax a baax. all right mu ngi noonu ñu gërëm leen bu baax ci Jar Oil Jar Cement ci nuñ jàppee ci jotaay bi Good Morning Africa Good Morning Africa yëpp la waaye tamit good morning ñëpp la ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi ak kër gi waaye tamit ñoom nuñ jàppee ci jotaay bi Good Morning programme bi ñu dugal seen loxo ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax wax naa ko léegi dinañ ñëw ci affaire yi li nga xamante ne moom mooy nekkof bi ci kanam tuuti gën ko waxtaanee ci nuñ koy organiser incha allah but of course bu gën a ñoo tàmbali wàllum ECOWAS dogal buñ jël jëmee ci li nga xamante ne moom mooy nangu request bu Gambia di doon sàkku ñu ànd ak Gambia samp fi special tribunal court pour daal di atte ñaawteef yi nga xamante ne daal na fi am ci diggante July 1994 ba January 2017 ci jamono former président Yahya Jammeh moom ci boppam ak ñeneen ñi nga xamante ne daal nañ ci lañ jàpp ne leen war a atte ci special court bi nga xamante ne war nañ ko samp mun ñang balaa ñoo am ML ci line bi xam nga démb rek ñu ngi doon wax waaye ci biir statement bi démb dama seetlu ne ñu ne da ngay gis ne donte ne ñu ne special court bi mun nañ koo def fii ci réew mi leen li am solo liñ ci bàyyi xel mooy at the same time headquarters si mun naa nekk fii waaye mun nañoo atte yeneen cases yi ci biti réew yi Gambia loolu mu dem fi fu ñu doon yóbbee bu fekkee ne for exemple former président bi moom mi nga xamante ne war nañ koo atte ko ci fii bu fekkee mun naa indi security concern mun nañ ko atte ci biti ak yeneen xëj na cases yu ñu wax. waaw loolu yëpp mun naa nekk comme ni ko waxee gis nañ mu xew fii. waaw waaye mostly fi ñu ko aatee foofu tam la mu koy toogee. la koy tëddee yaa ngi understand. loolu lañ si gis te mënuñ koo ñàkk a jël exemple mooy former président Chad. nu mu yàggee woon Sénégal waaye finally foofu lañ ko atte woon waaye foofu la nekkoon tam. bañ tabaxaloon ko sax moom spécial lifinam boo xam ne ni pour moom rek la woon. waaw ba mu génn àddina foofu la woon ndax loolu tam mostly réew bu ko def foofu ñoom ñooy téye seen président la moo nekk waaye du delluwaat si réewam pour ñàkk bee delluwaat loolu yëpp
sécurité ak sécurité réew mi daf ci day baax parce que nekk président si réew am na fa jógee xëy na jógee bi bu neexul ñu bari loolu boromam pour mu ñëwaat si réew si ñëw bu nekkul ànd ak jàmm wala ñëw bu nekk ànd ak finna wala ak beneen métti so bu mun naa yëngal réew understand so loolu moo tax xam naa bu mu dalee bu nekkoon Sénégal gars yi far bàyyi ko fa ne comme fii la nekkoon fa leen ko àtte ñu far bàyyi ko fa ñu tëj ko fa mu yàlla def nag xëy na sax la mu fa waroon a nekku fa yàlla jël ko waaye bi du dee yomb pour nga delloo ko baak si réewam parce que loolu mun naa indi yëngatu bu bari spécially nga rule réew 20 something years so réew boobu président bu fa nekk amagut sa 10 years nit ñi duñ ko gaaw a fàtte waaw loolu so loolu yëpp mun naa bokk si pexe yi ñoo mën a teg pour security pour bañ a doo yàpp all right like I said we want to have an independent view ci mbir mi la of course démba déglu nañ am nañ version victim center ñoom nañ ko gisee am nañ ci mbégte ñu am tamit ci jamono nguur bi fi nekkoon ñi mu àndaloon ñoom APRC du ñëwoon na fi démba ñu waxtaane ko ñu am gis-gisam ñu am independent view moo Lamin Faye doomi réew mi la mu ngi fale ci United States of America nekk ki nga xamante ne xam-xam dafa màcc ci wàllu yoon ak criminology ñu waxtaan ak moom ci dogal bi nga xamante ne ECOWAS jël na ko moo Lamin ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax good morning thank you very much ci time bi nga jël pour waxtaan ak ñun once again. Good morning, Mr. Kante. Good morning, Mr. Nyang, and good morning, Gambia Chinekari Degbu. All right, thank you very much. Jërëjëf ñu appreciate bu baax ci time bi nga jël pour waxtaan ak ñun of course ak Gambian si on this issue bi nga xamante ne dogal bi ci weekend bi lañ ko dal di jël ECOWAS approve request bi nga xamante ne Gambia def nañ ko pour ñu sampa fi special tribunal pour atte crimes yi nga xamante ne xew na ci nguur bu fi nekkoon diggante July 1994 to January 2017 as an expert in law of course ak ci criminology naka nga gisee dogal boobu bi nga xamante ne ECOWAS jël na ko ndax fil nga ne luñ dégg ci TRRC bi ak yenn yi nga xamante ne jot nañ ko ci wax dana doy ba tax tey ñu mun ne atte ñu wax waaye especially former président Jammeh bi nga xamante ñu bari jàpp na ne moom moo nekk di main target in this process. waaw jërëjëf Mr. Kante lu am solo la su nekkee ne dañ ko def pour hold people accountable ñoo xam ne ni ñoom ñoo toroxaloon doomi Gambian si for years. However, I think Gambians si luñ feel to understand mooy ne doo jige-jige rek yóbbu nit court doo ne rek kii moo ko def rek xaaral ma yóbbu ko loolu Gambia rek la am especially now that we're gonna involve ECOWAS in this. Yahya Jammeh is a smart man so ñëpp luñ wax si TRRC bi léegi-léegi lu gaa di wax hearsay la comme kii dafa dégg a wax waaye man nu ma gisee mbir mi daal su nekkee Yahya Jammeh la ñoo tàggat there is a higher probability ne duñ ko mën a hold accountable lu tax ma wax loolu mooy ne you have to be able to directly connect somebody to a crime. Gambia rek laa gis ne nga ñoo ñu ne kii moo ko def ñu andi tegal ay witnesses yu bari then ñu convict la even we witness statement dafa war a am some kind of evidence pour connect yow ki nga accuse te fan lañ mën a waxee ne Yahya Jammeh moom moo bind kayit oo joxe order bi ne damal def lii as a matter of fact lu doon xew nguuram ngee xew ba léegi da nga toog dégg senior official mu ñëw may la ne the order comes from on top léegi-léegi barsa du ko de yëg comme nu gaa doon def Yahya Jammeh so dem na ñëw na daal it's a waste of time and I think this is more political than trying to bring closer for the Gambian people so naka yi bàyyi di nax nañu daal moo gisee mbir mi daal I don't think they can hold Yahya Jammeh accountable the only people they can hold accountable mooy ne ñoo xam ne ni confess nañ ne ñoom ñoo def li during the TRRC xam nga ñooñu ñu ngi impliqué seen bopp. Okay, it appears yow tamit gisee nga ko as a political move somehow comme ñeneen ni ko gisee but apparently
victims yi welcome nañ this news equally the Gambia government be président bi tànk na di ECOWAS head of states ak partners yi jàppal wala yi jàppale Gambia ci process bi and of course many other Gambians as well dafa mel ni kontaan nañ ci dogal bi so what does this mean su fekkee ne ñi nga xamante ne xëy na they are more of concern ñoom appreciate nañ ko and then also do you think process bi dina doon process bu gaaw comme ñu bari dañ jàpp ne lii comme léegi approve nañ ko rek immediately things would start happening. Waaw xam nga ñu kontaan comme right now Gambia ñu bari understanding how the criminal justice system works. ñoom comme soo xoolee suñ court right now for example if you see prosecutors most of them just recently I had a conversation with one of them mi naan ma ñoom suñ leen recommendé ne this person can be charged they're just gonna charge that person may leen ne no you as a prosecutor you have a responsibility to make sure ne ñooñu def nañ seen liggéey to make sure ne whatever evidence is being provided during them court the waste taxpayers money ak kooku tamit because nga prosecute kooku dafa am right dafa am constitutional right so da nga gis ne ñoom mindset boobu lañ am ne ñu ngi ko yóbbu court comme time Yahya Jammeh yóbbu nañ ko court complete nañ ko dem nañ comme like for example Ousseynou Bojang ñun suñ ñëwutoon tey pour contradict the evidence or investigation bu gaa wane loolu la gaa investigate da nga gis ne kon time bi kii mbaamal lañ ko ba tëj ko so loi dafa am yow mun for example man mun naa xam ne yow yaa rey nit de why if I cannot connect you to that crime like DNA evidence physical evidence or any kind of digital evidence boo xam ne ni mun na laa connect like maybe ma record la yaa ngi confess ne waa yaa yónni woon diw and stuff the court cannot do anything for example recently UDP case seen case boobu noonu high court bu gaay dismiss noonu and nga ñu xam ne ñu si politique and all that stuff but they cannot prove it so the mindset bu gaay am moo tax sometimes dama dee wonder ndax people like Lawyer Darboe ndax seen law degree bi gannaaw master lañ ko amee ndax fan lañ ko amee because doo jékki-jékki rek ne maa nga yóbbu nit court so dama win yoo xam nga ne soo demee high court lu ñoo xool mooy ne evidence shows evidence so they need to understand that evidence dafa am si case and I don't think they can connect Yahya Jammeh to these cases te lu gaa di wax ne xëy nañ dafa gaana su amee best defense ñooñu mun nañu file change of venue because dafa am na wax ne suñ ko prosecutor in Ghana du am fair trial because of lu ñoo wax ne Ghanaians moom moo reyoon Ghanaians so lii yëpp dafa it's more political daal than ñoom ñu try pour def lu war comme like I said Barrow bu mu génne di wax naan su gisee police officer buy jël daf laa daaxa and that was very disrespectful to our security forces anyways. All right léegi maybe of course again well Gambia ñëpp xam ne Gambia réew bu tuuti la ñëpp a xamante but dafa am li am ñu jàpp ne justice dafa war a am because we are talking about the TRRC truth reconciliation and reparation ñu ne balaa reconciliation di am foog dëgg bi feeñ waaye tamit justice am but in this case am na ñi nga xamante ne they are concerned about potential security threat wala lii mun naa jur leneen ci réew mi ci wàllu kaaraange indi jafe-jafe bu fekkee ne code bi tàmbali na do you feel so wala lii mun nañ ko amal ci réew mu mel ni Gambie bu fekkee ne jaaral nañ ko ci yoon fekk benn security threat du am and then yeneen case yi c'est exemple Jammeh pour ñu atte ko fii dina jafe waaye bu fekkee ne mënuñ koo def ci Gambie they could still do it outside for security reasons loolu tamit naka nga ko gisee comme concern ñi nga xamante ne am nañ ko ci. Well, when it comes to security threat, da nga competent. Waaw. Suñ nekkoon suñ security bi xam nañ lu ñoo def da nga gis ne di involve ECOWAS yaa jëm nañ ko andi nañ ko prosecute anybody koo xam ne ni mu ngi ñëw bugg a cause chaos nañ ko teg place am legally and professionally. So da nga gis ne security si dëgg su nekkoon ne réglé naa la war yaa jëm mën nañ ko andi supporters am yi suñ buggee ñëw break loi bi or create chaos. This is why we have security forces in the country.
because nobody is above the law. So dem na ñëw na daal man I personally think that we did not need ECOWAS pour mu defal ñu liggéey bii nii waaye but again Gambia ñun mënuñu def dara without any support from the outside world. Like for example, we cannot even build our own police station without Germany. Without Germany. So what can we do for ourselves? Mënuñu am suñu own stadium foog ñu dem abi. So I'm not surprised daal dem na ñëw na daal as long as ñu ngi heavily depend on the outside world ne si security and all that stuff duñ mos a dem kanam. xaalis bu ñoo spend yëpp nañ ko invest in security bi. Security is not just TFL them operation and stuff. Like for example, the award that they just received. Fan lañ ko wéer. I'm not sure if you guys are following that. Interesting. Well, xam naa ne comme this is a developing story, like I said yesterday, we'll keep following, and of course xam naa yow tamit da nga gën a bàyyi events yi as things unfold, and then yan more reaction lañ ci am. But just quickly ñu profito ci opportunity bi rek pour la ci waat la tamit li nga xamante ne mooy si suñ police bi ba léegi ci yëfi kaaraange la. Gis nga IGP bi démb la ñëpp si ci réew mi jóge ko ci biti ak raay bu mag ñu sargal suñ police bi ak moom ci boppam ci taxawaay bi ci at bu ñu weesu jox leen raay boobu noonu fale ci li nga xamante ne mooy ci Qatar Doha. As a security and of course security expert loolu tamit gis naa Gambien si bari ñu ngi ko celebrate ndax mun war nañ cee mun a profito am ci mbégte bu baax wala am na leneen luñ ci war a mun a bàyyi xel ML. Wow, the thing is Gambian bi dafa war a bàyyi xelam trop ñu dee jege to celebrate without the whole without assess situation bi xam nga analyze and assess situation bi because man I am confused ne ñooñu fan lañ ko wéer ne ñu ñoo nekk the best police national police force in West Africa. Lu tax ma wax lii mooy ne people's constitutional rights are still being violated. Investigations are being compromised. Outcome of arrests or cases are unknown. Dañoo dégg arrest nañ diw rek kenn xamul fan la mujjee. Some police officers, because we do have good police officers in the Gambia. Some police officers are extorting drivers, are extorting people, which is illegal, by the way. And then they are not being held accountable openly. We cannot even build our own police station without the help of the German people. So, fan lañ wéer ne waxuñu ne lan la gaay def ben ñun ñu mën a nekk the best police force in West Africa. This to me psychologically is just another form of control. Okay. Because xam nañ ne gisloo bu gaay ñëwee xam nañ ne Gambians they are so focused on award and certificate. So ban developed country nga mos a gis ñu ngi kontaan di wax naan waaw, like for example America receiving award ne they have the best security in the world. Or fa nga mos a gis England ñu ngi yónni seen nit ñi ñu ngi post ne kii dem na am certificate nii, because this is what the West uses to mentally and psychologically control us, because they know how much we feel about certification, receiving awards and stuff. Yahya Jammeh of that definitely, it's all propaganda stuff. So I think what we need to do, Moine, we need to focus on ourselves. The IGP has been doing a great job transforming the police force. Ligue President Bilawon, internally, we don't need anybody to validate us. We don't need that. Internally, like for example, at the end of the year, President Barrow at Swing National Security Embassy, you comment call, just some kind of token, you've been doing a great job, because first time in history, you get some changes there. At least you get charged, but by hell, because we want to see the outcome of those cases, not just he charged just put one in a the whole accountable. So this is all another psychological way of controlling the Gambian people, because they know in Gambia we barely have our own thing. We have external security forces in our country
taking care of our security. So how are we the best security or police officers in West Africa? For Lenkower, Lila Gambians would be like this. Would they just get excited about certification or awards? Interesting. I know we will try to get the reaction of the police on this matter as well. Is it a source of a moral booster or what? But and again, probably on a finally, ML, again, on a psychological point of view or standpoint, maybe it's a form of trying to control you in a way, but then yaa ngi wax waruñoo teel a celebrate but gis nga already especially police bi nuñ ko receive very high celebration nañ ko already, and I know probably there will be a lot more on this matter. So lan lañ ci war a mun a jàngee, because in as much as yaa ngi wax ne IGP is doing a lot, but suñ police bi tamit there is a lot to be desired in terms of the resources you need, the support buñ soxla ak liggéey bi nga xamante ne war nañ koo defal askani Gambia. So lu bari mu ngi at stake as far as security is concerned in this country as well, bi nga xamante ne taxawaay police bi war na ci loolu lan lañ ci war a mun a bàyyi xel bu baax a baax moving forward. Yeah, moving forward lu ma wax gars yi rek mooy ne ñun we need to change our mindset. We have great people, we have smart people in the Gambia. We need to put our differences aside. We come together. You defal suñu own chin. Yàgg naa di ko wax gars yi soo gisee security sector reform bi fail because of the fact that we heavily rely on external experts. We believe too much on people out there than our own people. Understand? Like for example, so amee issue secure nga ñëw andi keneen mu leen a wax ne loolu la doxalee sensei xam nga su fa génnee comme like for example su nekkee jëkkër baa tooñ paa bi ñëw mu bàyyi ba jabar bi wax xam na ne jëkkër baa tooñ instead of beneen look yow yaa tooñ sa jabar baalu ko and stuff waaye lu mu wax jabar ji mooy waaw sëy moo la fi andi dem na fale utal caabi àjjana xam nga paa boobu su fa génnee a week later or 3 days later the same problem mooy am cabinet bi sax du neex because li xew mooy ku am dëgga ñu xooloo ko dëgga because yi da ngeen allow nit mu ñëw pour régler leen seen problème waaye xam nga su nekkee ne yow jëkkër bi xam nga ne yow yaa tooñ o jabar bi xam nga ne yow yaa tooñ xam ngeen seen issues ngeen toog après si seedee nga ne look I'm sorry nii laa ko fogee woon moo tax ma réacté nii ak nii I will work on it better nga jox ko am dëgga yéen ñaar nga régler seen problème because xam nga seen issue ak seen struggle xam nga sëy boobu na ne waaw usual the same analogy nga transfer ko si security sector reform ñii dañ ñëw suñ dëkka wax ñu dañoo doxalee suñ dëkka without knowing our challenges and struggle. So it will never work if we do not believe in ourselves. Suñ jàngalu suñ doom yi how to take care of ourselves instead of just begging or complain amuñ lale amuñ xaalis pour defar police station or yokkal salary suñ police or security forces yi waaye ni nga am xaalis pour build political bills political bureaus yi nii so loolu does that make sense? All these millions that they are spending on other things dañ génnee benn 20 million dugal ko suñ police officers ñu xool ñu bàyyi fi ñaan bi. I said that would go Bob more on a last question, but just in 1 minute, please. Monjamuma fateli legi. I don't know whether you are aware. Dembarek court bi den dal di dogal. I'm the benna journalist binga hamante police bi. Ñom ñoko doron bete mu demon court in 2018 ci Faraba incident bu fa xemone betey court bi dal di ko jox dega mu win $15 million bi nga xamantene nguri Gambia war na ko mëna fay. So mu ma wax legi ñom ñu ngi celebrate this award. At the same time ci li nga xamantene police bi mom moko def ci sen jëfin dina tax ba tey Gambia wala Gambia government wala Gambian ci sax ñaka $15 million yi pour ci li nga xamantene ñom ñoko def ci lu code bi atté lolou tamit naka lañ ko mëna relater somehow. Well, loolu I understand because the world is changing because there is a potential lawsuits are coming again bu bobu rek nekkun benn am na benn mu ngi ñëw dañ bëgg ñu xam comme nga boobu moo mooy proof suma point ne si code bi
ñëpp la fa nekkal. police yi yéen seen liggéey si investigation la am ngeen arrest ngeen gather evidence legally ngeen search legally après ñu dem si court bi soo deful lu war dégg la mën nañu def ci ko njuuj njaaj rey case bi duñ la hold yow police officer bi accountable waaye in civil court you will be held accountable and dëkk bi dina state bi dina yàggari ñàkk xaalis because nu ma gisee police yi ñi ngay demee lawsuits yaa ngi ñëw bu baax a baax especially ñi ngay gis ne ni ñaa ngi win because court bi soo andi evidence ne dañ violate sa constitutional rights they have no other option président Barrow sax su bëggee get involved sax dafa mujjee taal dëkk bi rek because doo gis evidence judge si seen bopp sax dañu hold guy accountable because ñoom bépp decision bu guy di jël it has to be within the lines of the law. Okay. So duñ jékki-jékki rek ne waaw lu ma neex lay aatee xam nga that's another mindset ak Gambian si lañ am comme ñoo xam ne nii xamuñ système bi naka la dee demee dañu foog ne judge bi moom lu ko neex rek lay dogal déedéet judge bi lu moo dogal da koo teg si yoon so kenn moomul kenn nobody sa bopp di law so lu mu wax gars yi rek mooy ne nañ gën a train suñu officers yi nañ focus on ourselves. Okay. nañ bàyyi ñaan bi. da pare nañ bàyyi di complain amuñ lii amuñ lale ba den suñ toogee ñuy gis millions of dollars being spent on things loo xam ne ni seen njëriñu réew mi. All right. So dëkk bi dañ fa war a change nañ bàyyi di use politique tamit so kenn wax ne bul politique dëkk yëpp ñu ngi liggéey. Sénégal seen leaders yaa ngi liggéey Mali gis nga Mali Burkina Faso ñëpp ngi put the best interest of the country won nañ West bi ne we don't need your aid. Diki ni ngay def da nga hustle nga liggéey waaye doo nekk di ñaan rek da pare di not sa nit ñi nga jël yeneen xeet yi di ko teg sa ko own nit man waxuma ne nga faral sa nit ñi de waaye sa nit ñi suñ tooñee sax because nobody sa bopp di law even Gambians su nekkee ñoom ñoo tooñ sax nga hold guy accountable. Okay. The same vice versa. All right. So we need to respect ourselves, we protect ourselves. Thank you. ma close fii rek nekkul ne rek Gambia lay xew de even Saudi sax suñu embassies yi nii ambassadors yu fa nekka de ñooñu tamit ñoo fa gën a useless Saudi ñu ngi receive cases yoo xam ne nii doo dee xam. All right. Yo, we have an embassy in a country for you to take care of our people. Yeah. Dëkk yëpp ñu ngi toppatoo seen nit ñi suñu amee problème. Waaye it's been like almost 1 year right now. One single problem, you cannot even take that man out of that country. Ko xam ne mu ngi toppatoo njabootam. Is a problem. Nañ bàyyi di lead with our egos and our pride. Jërëjëf. ñu toppatoo suñu boppa. Thank you very much. Jërëjëf. I hope loolu tamit dinañ ko bàyyi xel. It's very very important surtout ñi nga xamante ne mooy ñëw embassy yi nekk ci biti nekkal Gambians foofu ñu war leen taxaw. Thank you for raising that point. Very, very crucial. But thank you very much once again, ML. Appreciate the intervention and for your insight. Very, very crucial. Independent point of view lañ bëggoon am ci mbir mi la ak police bi tamit taxawaay beeg yooyu ñu ngi lay gërëm baax di la sant and I hope we'll catch up with you some other time for more discussion on issues related to security and legal matters in this country. Thank you very much. Yes, sir. Yeah, thank you for having me. All right. Always a pleasure. Jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Modou Lamine Faye doomi réew mi la mu ngi foofu ci US di ñu indil gis-gisam ci wàllu yoon ak yoonal ak wàllu kaaraange ci réew mi acte yu bari bu fi xewee danañ sawar loo déggee ci moom parce que lu bari bu koy wax ci xam-xam la koy teg jël référence ci sartay ndey réew mi constitution bi ci lu mu wax lu bari ci doxalin bi ba ci dogal bu am ci ECOWAS jàpp na ne lu bari am na ci wala luñ bugg a def xëj na dina laaj liggéey bu bëree bëri te tamit du gaaw waaye tamit politique sax xëj na comme ni ko Doudou Diaw di wax démb génnul ci mujjee ci yëfi police bi dem ci biti ab award waaye ñun xam nañ fii ñun fi lekk la ñoo dundee ak ñoom si seen doxalin ak taxawaay ba léegi yaa ngi wax sax seen jëf ba tax na tey gafaka réew mi dañ leen fa tibb 15 million fay ko nit suñ naataango ñëw congratulate ko bu baax moom Pa Modou Bojang ci ndam bu mu am ci court case bi ba den xëy na tamit dana cost Gambians a lot of money $15 million plus $200 300,000 sax buñ ko mën a fay ci damages yi nga xamante ne war nañ ko mën a fay. jërëjëf am na solo bu baax Amadou ñu nuyuwaat Mr Faye was waxam la si gën a bëri lu ma la de wax daf ko dee tënk si téere bi koot indi la si bunta bu mu nekk indi la nomba beeg yëpp su boromam du neex a weddi gannaaw kay mun na am
wax bi neexul la rek waaye du neex a weddi soo ñu ko jaajëfal si saa yi ñu ko soxla dina bàyyi itam yëpp daal di ñëw indi xalaat ak xam-xam bu mu am si mbir mi. ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax si loolu saa yu àddoo rek di nga xam ne lu borom xam-xam moo wax te daf ko dee teg si xam-xam ñu ngi ko jaajëfal bu baax si loolu. once again di congrats suñu IG bi Mr Touré bu mu ñëwee yàggut you know comme gis nga ML sa war na ko si biir waxam am na lu bëri lu mu def si police waaw definitely ceeñ na lu bëri te yombalal na lu bëri sa taskati xibaar yi because seen anything luy xew yaakaar na amul media house si biir réew bi boo xam ne yëguloo li police yi di def si li mën a génne si biti si ak wala ñoom si liñ génnee te yëguloo ko because te loolu daf daa nekk problème waaye loolu yëpp gis na ne bu mu ñëwee daf fi ne lii am na coppite yu bëri yu mu def yu am solo mu des lu bëri nag lu bëri dese ko si te sax mun naa mu def si ba jógee fi sax du jeexal loolu am na lu am solo dem na si biti génn na defar na aw ñu suñ sañoon Gambien mooy nekk secrétaire général United bu nekk Amérique boobu noonu suñ Gambien sañoon comme fu kii doon ut tàngara fu mu doon ut daf ko doon gañe suñ sañoon tey am nañ ECOWAS secrétaire général bi c'est Mr Touré c'est Gambien soo bëgg nañ lu bëri muy xew si biir réew mi si biti réew Gambia deram rafet fa effeti ngam rafet ko loolu dañ ko dee bëgg a trop waaye xam nga dañ ne sàmmkati mbootu moo xam mboota buy soox soo ñun tam lu ñoo dund fii xam nañ ko duñ mun a ñaawlu mu award bu gaay indi delloo njukkal suñ police even in the world suñ ko waxee dañ koy rafetlu but after that when you come back home ñi seetaat toogaay yi seetaat doxalin yi dafay am solo bu baax ko first of all yaa ngi ko wax léegi police yi they need so many things police bu nga xam ne ni li nga waroon a am def sa liggéey bu doon téeméer 50 bi sax amuloo ko tey ñi laa jox award bu nga xam ne ni mu ne yaay best ci West Africa kooku bu amoon 100% lan la moo mel dafa dem wool ifin FBI sax mun na am ñu romb ñooñu wala ñeneen ak ñeneen so loolu dañ si war a taxaw nag and secondly jox leen seen cër and secondly seen koom-koom tam ñi bàyyi ko xel security in general ku ne xam na ne in this country xam nga police yi ñi gën a néew la fay bokk nañ si foofu lay waxee soo xoolee condition police bi nu ñoo liggéeyee compared to yeneen réew yi nekk Afrique moom laa lay wax ci jumtukaay ci taxawaay ci yu bari tey lan ngay mën a xëy na xalaat fan lañ mën a sukkandiko ba tax ñu ne Gambia stand out na ci kanam ñooñu yëpp ci doxalin ci yooyu waaw loolu tamit nit mën na koo lacce yeah of course because moo tax ma ne la buñ nangoo ba pare waaw am na gis yeneen si suñ boppa waaw am ci yëg-yëg because réew mi after that nag ma ne leen fa ñu seetaat ko nag waaw police bu nga am dama la ne su fekkee lu mu war a def is 100% daf ko war a moo tax mu war a def lu mu mun a def 50 bi sax amu ko and loolu everybody knows because fii we need so many police station and police station yu bëri lu bëri war faa am donte they are trying pour lu bëri war faa am tam nekku fa and police yu bëri seen salaire tam mooy loolu wala nga ne sécurité bi in fact waaye si loolu yëpp nag Amadou ak matériel si tey Sénégal wala su ñoo def 4 avril nga gis bagage yi police yi génnee so yooyu ñun amuñ ko fii so nga dem Nigeria nga dem Ghana nga dem yeneen réew ak yeneen ak moom gis naa ko Rwanda I think ak IG Rwanda inspecteur général police bu Rwanda gis naa ko moom si trip bi nii fa naa la sax gis nañ ko fa lu mu doon mu ngay jëflante ak ñoom visite na yu bari foofu noonu soo yooyu yi doon yëpp Gambia génne leen ñëw jël wan dëgg-dëgg loolu du lu ndaw bat si naka jar na laajte moo tax nag ñuy wax ne gannaaw lii am na Gambien si yëpp dinañ si kontaan waaye dinañ taxaw seetlu ne kon nag yoon la ak time jot na léegi nguur gi gën a taxaw suñ police yaakaar naa suñu amee 75% waxatuma la pour ñu jël Africa waaye mun ne wax ne di wool Gambia is the best am nañ the best police because ak lu ñàkk yëpp ñi am rang bi non loolu bu si nguur gi gën a jàpp waaw war ne gën a mun a romb fii kuñ delloo njukkal ñaar la benn
sas lay doon gën laa ñaaxaat mun la gën laa ñaax sas moom bokk waaye gën laa sas yes tamit ci li ngay def sañetuloo def naka ñu ngi wax léegi ay ji bu mu ñëwee ak léegi am na transformation bu mu def ci police bi yeah of course loolu ñëpp ñoo ko sendal te mu doon lu fes but then I only hope ne donte ne am na draaya bi moom ci boppam ak police bi di tax ñu bàyyi ndeku ci taxawaay bu ñu nekkoon pour man et sort of encouragement donte ne xëj na ba léegi comme ni ñu ko waxee am na yeneen yi nga xamante ne war nañ ko wax ne fan lañ mun a jaar lan lañ gëstu lan mooy conditions yi lan mooy requirements yi ba tey Gambia war a mun a stand out ci kanami réew yu bari yi nga xamante ne ñoo ñu ëpp dayo ñoo ñu ëpp taxawaay ci yu bari jëm waaye tamit loolu firndewul ne ñun suñ police bi nekku ñu def dara ñu ngi def ba ñun ñu nekk fii xam li ñoo dund ñoom xëj na duñ ko mun a wax duñ ko mun a joyal seen bopp ba tey sax gis nañ ñu ngi plan 2025 ñu sampal leen yeneen juróomi police station te fi loolu buñ ko defee taxut mu doy non du doy am na yeneen yi nga xamante ne ay ji wax na ko ci last press conference bu mu am in as much as nguur gi mu ngi leen jox ay moto léegi ñu am ay donation but ba léegi ñu ngi soxla more vehicles for mobility so yooyu ak yeneen yi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci condition yi métti nga dem seen nekkin ci boppam mu nekk problème yaa ngi wax léegi seen payoor so loolu yëpp boo ko boolee nga xam am na lu bari tey lu leen manqué waaye ñoom duñ ko wax comme xëj na léegi comme ñun nuñ ko mun a waxee parce que xëj na dafa am lu leen tënk ba den bu fekkee ne police boobu dem na ba ñu jokko raayo di wane moom moo stand out ci Africa loolu mbégte la ba tamit du fa yem dina am leneen luñ cee laajte fan lañ ko teg lan mooy requirement si lan mooy condition ba tey Gambia par exemple mun a jiitu Sénégal mun a jiitu réew mel nii comme Ghana ak Nigeria ak yooyu am na solo bu baax ba pare am nga leneen tam am nga police buy def liggéeyam bu lu war réew mu dal daf dee dimbale police because réew mu nga am ne nit ñi génnoon di lakka di toj di taal mun na tax deri police am rafet tuuti but soo bàyyi xel di just university bu passé police yi génne woon semaine ñaawlu som acte yi fa amoon so waaye yooyu bëriwut ci réew mi so loolu mun na tax deri police bi ñu am tur bu rafet boo réew yi bëri yëngatu seen police yi foog ñu jëflante askan bi gos protest buy am ak yeneen like Sénégal at yi génn nii askan bi seen bopp ñoo ŋàññoon deri police waaye loolu doxalin nguur def ci am responsabilité bu rëy ak wala doxalin politicien mun naa tax sa deri police yàqu mun na tax sa deri police ñaaw because right now police bu ñu doon ŋàññi noonu it's the same police moo nekk Sénégal it's the same police ñoo doon liggéey tey ñoo nekk di liggéey sa ifin ñu daan ŋàññi loolu moo tax doxalin nguur mun na tax deri police rafet mun na ñaawal deri police tam commune baag ñi ñëwaat tam xam nga ne fii ifin yu am nañ plan pour tabax another 5 police station but still now am na police station yu nga xam ne nii den amee lu yaatu seen gannaaw and still now there's no vehicle xam nga loolu ba léegi mu ngi am yoo xam ne nii tey am na sax ay yeneen police station yu nekk si seen biir yoo xam ne nii foofu la ñoo reporté exemple Wellingara Kunkujang dafa report kooku dafa report Wellingara maybe Piccadilly mun naa reporté Wellingara o yeneen te yooyu yëpp ñu ngi am ay police station yu ndaw si koona yeeg yooyu noonu so a police station like that ba léegi gisoo fa moto so police boobu am disraya war nañ wax ak suñ nguur waaw ñooñu buñ amee lu ñu war a am lan moo war a am and secondly tàggat daf si gën a am solo ñu gën a tàggataat suñ gars yi bu baax tàggat di si gën a am suñ demee protest foofu bëgg naa dañ si war a yaatal ñu yokk xam-xam ñooñu because even this 15 million tey government war a fay this man I think protest moo taxoon tam lii mu am so if yaa booy dem protest police bu ñu koy def nekk sa ennemi bul dem ne yaa ngay face your enemy mun na laa jural problème so ni nga war a demee pour aar mooy control situation yes fan naa loolu nga war a lu moo war a nekk sa may den ñi enemies leen because even in the communication sometime you can da nga dégg words yi nga xam ne ni warut jógee si ñoom yow li la war mooy ne da nga dem pour control situation bi su buggee ëpp loxo am na lu la si loi may dañ la ko jàngal am na ko war a gérer ba loolu mujj si jàmm waaye waruloo ay maag am ko see xoolee kii lii la au kële nangam loolu warut am si sécurité bi non loolu politiciens yi seen jikko la ñoom parce que ñoom ñoo amee jikko yi but sécurité bi police bi warul demee noonu si mbooloo yooyu bu koy def
moom ngay fekkee benn target groupe oo nangam non am nga lu mu gis am na nit ñuy dox lii yoon nanguwul ko dama leen a dispasse o yoon may ne leen ko dama leen escort bañ jeexal loolu nga war a gis ba war loo gis ñooñu ñan leen ak lan leen loolu bokk si moo tax war nañ gën a mun a yokkaat gars yi jàng bi xam-xam bi si mbiri am nga police yi am problème yëpp jàkkaarloo askan bi la naka nga koo defee ba yow da nga def li nga war a def ba doo xëtt ak yelle fi nit ki ak ta ñi nga jàpp si biir protest bi naka nga war a diilee ak ñoom but sometime before they reach the police station ñooñu lu ñu dee daj si moto bi ak diggante bu ñoo la demee loolu mburu du ko daj ci fuur te léegi mun naa jur leneen te mun naa jur leneen ay damage mun na saam si yaramam loolu mooy indi façon yi luñ gis dogal bu am si loolu démb ak yooyu loolu xam nga lu ma la waxoon kaam bi buñ daanelee loolu nga gis kooku jurin bi ñëw sànniwante xeer saaga na ko soo nga jàpp kooku nga def nga fayu saaga bi si kanamam mbéj ko na ko ne maa ngi la yem man nga doon saaga ne man cagal la soo nga mbéj ko lifin ko non moom mun na laa wax loolu waaye sañuloo koo wax loolu sañuloo koo mbéj soo kutum ko sànni ko si pick up soo loolu yëpp loxo mun na see dama nangam yow su boobaa yow def nga lu nga am ne nii waroo koo def soo loolu yëpp li ñu war a jàng nii ñu am patient bi nit nag mun loo def yu kanot mun loo am sécurité mun loo boo wóorul wala soo seefut doo mun a seef keneen ku ne xam na ko ba loolu si seen xeeti training la yoo xam ne leebul bi dafa am fu mu àgga nga war a jëfandikoo loolu waaye am na fu mu àggul wala daf ma saaga ndey rek ma téye gas la xam nga yooyu yëpp dafa yomba soo loolu moo tax affaire bi dañ ko war a jàngataat gars yi ba nga xam ne ni dinañ mun a handle any situation bu ñëwee ba fu leen yoon mayee ne war nañ mun a jëfandikoo ñoom lu ñu amee nag alright nañ comme ni ma ko waxee dinañ try pour am version yi tamit police bi ñoom nuñ ko gisee ak lan lañ ci war a mun a jàngee moving forward ndax comme niñ ko waxee ñaax la wala gën leen sas la pour ñu gën a taxaw waaye tamit rayo buñ jël ndax ñu ngi bàyyi xel xëj na bu mu doon ndégg sarax ak yooyu ma pour ñu bàyyinde ko mu dugg ci yeneen gaam parce que tamit gars yi léegi dañ la dee tegal ay trap te fekk doo xam naka la parce que surtout west bi dañaa soo smart te mun nañoo def seen ni ko ML waxee yooyu yëpp mun na cee nekk bon li gën a am solo rek mooy ñoom ñu xam fan la Gambien si la leen di xaare waaye tamit lan leen sas si seen taxawaay ak doxalin pour fexe Gambien si dal am ci réew mi saa ñu leen soxlee ñu dem wuy ji waaye fekk tamit kilifa yi gën leen taxaw dimbale leen si lenn li nga xamante ne soxla nañ ko ci ay jumtuwaay ak ay taxawaay ñu mën koo motale parce que ñoom they are under resource loolu moom dañ ko dee wax police bi am na lu bari luñ manqué si seen ay jumtuwaay lu bari leen manqué loolu tamit lu am solo la yaakaar naa daal suñu amee loolu dinañ and more raya dina ñëw certainly we will move on and of course thank you very much once again ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV gërëmaat bu baax Modou Lamine Faye ci time bu mu jëlati pour waxtaan ak ñum ak Gambien si indi leeral ci affaire yi rayo bi police bi am ak la leen ci war a mun a bàyyi xel waaye equally indi leeral ci affaire ECOWAS décision buñ jël pour daal nangu ne danañ mun a jàppale Gambie ñu am fi special tribunal pour mun a atte ñi nga xamante ne seen loxo dafa laale ci ay ñaawteef yi ñu defoon fii ci jamono nguur bu passé bu fi nekkoon former président Yahya Jammeh jiite woon ko dégg ngeen lim ci wax ak xëy na yeneen yi fi mun a am different versions lañ ci dégg but of course we'll keep following events kon ni ma ko waxee naka lay demee kañ la ak naka la incha allah bu ci yàlla andee dinañ ci gën a indi leeral ci yeneen jotaay ci ñeneen wala ci yeneen waxtaan incha allah gërëm leen sant leen bu baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV waaye ci safo bi ak kóolute bi di leen wax ne jotaay bi ci biir semaine bi dore ko altine bi ajjuma juróom-ñeenti waxtu ci suba mooy rendez-vous bi ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam wax ci li gën a fes ci réew mi dinañ ci gën a taxaw bu baax ba ak yitte askan bi dinañ jël a short commercial break dal di delloo njukkal suñu ay partners suñu ay sponsors Jah Cement jaawal company ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo jàpp ci jotaay bi dañu ci gunge suba bu nekk ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ci ñoom nuñ taxawee ci réew mi compagnie doomi réew mi la di ci def lu am solo ci réew mi maalo bi ñëw na ci jënd nga ci. non oto yi gis naa ñu ngi koy yeb. ok fa yow da nga ci yeb sax. non ñun moom dañoo dem jaaw jox ñu de ñun jëndul de saa dina am saako yi ñu teg fii sax. acca mu ngi noonu. ñu dal di jël short commercial break ci Tiger Cement bi ak Jah Oil Company dellusiwaat léegi wax ci nekk of 2024.
welcome back ñu dellusiwaat ci ñaareeli xaaj jotaay bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ànd bi ngi ànd ak Africa TV surtout jotaay bi di Good Morning Africa ñu ñëw waxtaanee li nga xamante ne mooy Neck of 2024 war jamono ji mu ngi am ren ci Kanifing municipality region bi ñoom ñoo nekk host region bi ren nekk na event bi nga xamante ne dajale ay ndaw yu bari daanaka ñaari junne ak lu ëpp wala li ko teg at mu nekk ñu ñaari at yu nekk ñu daje ci benn region def fa activités yu bëree bëri ba ci wàllu tàggat yaram ak yeneen léegoo-léegi tamit am yeneen thématic areas yi ñoo waxtaanee waaye nag nuñ koy doxalee nuñ ko amalee ñu bëri ñu ngi cee am yeneen gis-gis jàpp ne daal war nañoo change format bi nuñ koy doxalee every other 2 years jàpp ne indi ndaw yi am noonu di leen dajale daanaka di yuuxu di feccu ak di loolu war nañ cee mën a weesu but démb ndaje bi ubbi nañ ko ci njiitali vice président Mohamed BS Diallo moom moo dal di launch Neck of bi ren but ci loolu host region bi wax naa ko léegi KMC la wala Kanifing municipality ki nga xamante ne mooy mayor Talib Ahmed Bensouda mu ngi fa woon te garal na fa kaddu ñu dal di ko déglu bu paree nag ñu déglu ministre bi tamit ñoom ñaar seen ay kaddu xam naa vice président boobu dinañ ko leb ba ci mbéy bi ci news bi wala yooyu su ko defee ñu déglu Talib mayor of KMC moom lan la wax ci nuñ hosté ren Neck of 2024 ci region am. Welcome to Neck of KM. It is with great honor that I welcome you all to 2024 National Youth Conference and Festival held here in the vibrant Kanifing municipality. As mayor, it is both a privilege and a source of pride to host this significant gathering which unites the dynamic and talented youth of our nation. As host of this year's Neck of, Kanifing municipality is dedicated to ensuring it is a truly impactful and memorable event. We extend a warm welcome to participants from all regions, especially those traveling from across the breadth and width of the country, and encourage everyone to embrace the spirit of unity, collaboration, and diversity that defines this gathering. Neck of, the largest youth event in the country, traces its origins to the 1970s as National Youth Week, evolving in a biannual celebration that combines sporting, cultural, and intellectual engagement. This transformation has turned it into a vital platform for youth representation and dialogue, where Gambians actively shape the nation's development. This year's theme, enhancing youth participation in the attainment of RF NDP 2023 to 2027, underscores the critical role of young people who play in achieving our shared national goals. The youth are the heartbeat of our nation, representing energy, innovation, and the potential to drive transformative change. Let this conference inspire bold ideas, foster meaningful partnerships, and ignite the passion needed to transform challenges into opportunities. KM stands ready to work alongside you. We aim to deepen our collaboration, invest in your potential, and intensify your contributions to our development journey. To promote sports and culture as activities of the National Youth Conference and Festival. And we hope that all of you that are here as present, as participants from the various regions, would not just see the conference as the most important activity, but will take part in the sporting activities, will take part in the cultural activities, as well as the debate and other competitions that are going to take place here. We included all these activities as a means of giving young people the opportunity to have the diversity that NACONF gives all of the 2,000 or more people that participate in it. The theme for this year is enhancing youth participation in the attainment of the Focused Recovery National Development Plan, which is spanning from 2023 to 2027. And you will agree with me that this theme resonates well with what is happening in the Gambia.
the unprecedented development strides that have been championed by His Excellency President Adama Barrow, supported by various ministries and the development partners, is visible for all to see. But this cannot be fully realized without the full involvement of the young people of this country. That is why, as a ministry, we have chosen this topic so that we can advise and encourage young people to see the development blueprint, not as a development blueprint for government alone, but as a development blueprint for the Gambian young people, and having called every Gambian youth to take an active role in all of us realizing these great ambitions that we set ourselves as our development targets from 2023 to 2077. Minister of Youth and Sports, Bakari Y. Baji, speaking there, and before him, you heard from the Mayor of KMC, Tali Ahmed Bensouda, also speaking at the opening ceremony of the 2024 NECOF, of course, edition at the Bouvet Zone, where the opening ceremony was held. The presence of many other dignitaries. The Vice President, of course, was there, who presided over the opening of the event, and other officials, of course, were also there, other chairmen from other regions, and the governors also, I saw some of them, were on the ground, youths from different regions, delegates, and all whatnot. So I think it was quite nice. But like Modnyang was saying earlier, I think the euphoria as it used to be during the opening ceremony was a bit lacking. I don't know what was the problem, but overall, I think maybe moving forward we might see more of a much more engaged, participatory, and of course, maybe eventful NECOF, where there'll be more activities and other related matters as far as this conference is concerned. All right, Monyang, yes, just listening to Talib and Minister bi ñuy wax so déglu seen kaddu, you feel so excited and hopeful ne lii it will not just be dana du nekk rek ñëw rek tàccoo fecc and all what not, and then impact bi dafa doon ndaw yi gis seen bopp, because it's all about the youth, it's all about pour ndaw ñi. But yaa ngi wax léegi nu ñu organiser programme bi, maa ngi gis ñu bari social media bi sax ñu ngi binda di wone seen ñàkk ànd ak format bi nuñ koy defee war nañ ko mën a change, and all that. yaa ngi loolu nga tàmbale woon ci ubbite programme bi, dinaa ci taxaw ak léegi boo dégloo ñoom kilifa yi ñu wax dafa mel ni dangay am yaakaar ba doxalin bi wala jëfin yi ak taxawaay bi dafay utee, parce que impact bu ñoo xaar ci ndaje bu mel ni léegi bu jeexee rek jeex na, ñëw dajale nit ñëpp bu ñibbee ñibbi. am na ku ma gis léegi mu ngi bind di wax ne resolutions mooy ay nanguto yu ñoo tënk ci ndaje bu nekk bu jeexee li la ñoo taxawee li la ñoo defal ndaw yi depuis bu mu tàmbalee ak léegi every hour boo seetee ñaata lañ ci implement du bari, bu fekkee sax am na ba bu ci mujj last year before last Banjul. lu ma la ko doon ubbee commencé loon si njëlbeen ma ne la yu xew-xew yu bëri government di dugal xaalis bu bëri dañ waroon a am taxaw seetlu seetaat ko càmbar ko seetaat doxalin bi kenn du ne amul njëriñ, am na njëriñ, because foo dajale ay nit rek am na ñu fa amee lu nga xam ne wala ñu fa déggee wala ñu fa jàngee lu xam ne am na lu mu leen mën a jëriñu ëllëg suñ demee. But pour mu doon gën a jëriñ ndaw ñi foog ñu seetaat ko. Joxoon naa la exemple si mbiri Médé ni ñu ko ànduma sax si ni ñu koo doxalee ni ñu koo màggalee ay tëb ko fecci waxoon naa la ko na leen nga fekk ku am ne ñu koo not si liggéeykaayam. pour mu joxe kuy war a joxe ak yelleef yi liggéeykat yi sax pour spijam sax daanaka sax nit ñi duñ ko dégg. pour ku moo jëbal l'état bi every year di seen jooytu te solution amul si. solo war nañ see gën a ut pexe yu nga xam ne ni màggal bi ñu soppi ko ifin mu ñëw indi l'état bi jox ko ministre bu ko amee mbiri liggéey fan naa trade lañ ko jox I think without no activity sax mu jox ko sax fan naa loolu la government gën a respect den sax loolu te loolu sax kooku daf ñu war a xaar State House gars yi joxe ko mu dem ñu toog ak président bi gars yi wax ñu ko yu yeneen réew yi ñu ngi ko defee
wax seen plan seen métit si liggéey bi ak yooyu noonu dañ ko war a change like that fekkat nguur du si nekk di joxe xaalis bu nga am na ni at the end of the day ñu bari am na some groups dañ si dee wut seen interest rek fekk millions su bari dem na si waaye du am benn impact every year si ñëwee ku doon join du tax mu noppi ku doon soox du tax ba léegi mu ngee soox tànkam wérut wala dara wérut wala li fi coppeeku amul si xëyam ak ngontam soo yooyu dañ ko war a gradué ñi génn si yooyu soo ñëwee tam si nekkof bi am na njëriñ because 2000 délégués fu ñu ñëw war na leen mun a waxal lu nga xam ne balaa déwén bénéficiaires yi war naa bëri ñu bëree bëri because ñu bëri ñi ñëw ñu ngi si school si di jàng lan leen war a wax leen war a taxawee loolu war na si am so lu kat tey xoolal bu nekkof su ñëwee xoolal chairman si chairman si ndaw yi da jógee seen réew seen gox yi ñëw ndaw yooyu ñu ngi fa ak ñoom ba xoolal how many chairman si ñii 500,000 leen dee génne ñii 400,000 am na ndaw yi mun a support si seen gox yi foofu ndax ñu ngi koy def bon su nekkof bi jotee ku ne di nga jéem a góorgóorlu gouvernance yi communique jokkoo ak ndaw yi chairman yi de ko ak ndaw yi ñëpp ñu ñëw ñi génne xaalis yi bëri si xaalis yi ci waaw jënd si ay jënd si ay lifin waaye waaw after that dootoo gisee te ñooñu ba déwén pour lan amul njëriñ am na loo leen mun a defal si dat amount boobu noonu sam mun na sa bénéfice moo ëpp njëriñ bu diggante ñaari at yu nekk est-ce que lu bari xëj na ci moon every 2 years bul fàtte loolu nekkul every 4 years I know because am na ñu bëri ñi ngay wax last year te du last year bu Banjul bi waaw da ngaa foog ne sax last year la exactly so léegi yow region yow council bu génnee 500,000 2 years balaa moo wala 700,000 ba close to 1 million West Coast is 1 million yeah jëlee exemple West Coast waaw yes I see LR for example ñoom li ñu génn ñu ne si transport bagage yu ñu génn 700,000 amount loolu la worth so you go to order but loolu ba pare yooyu sax amul but loolu soo jëlee dat impact boobu jël ko ji jëndee ay track shoes ak yeneen baax na but loolu ak yeneen lekk ñëw impact bi ci ndaw ñi loolu tamit nit war na koo mën a laajte lan la ak naka la ba pare tamit ndax ndaw yi sax at the end of the xaalis boobu dinañ ko gis nañ gis impact bi surtout lu gën a bari ñu nekk ci kaw ñoom ñoo ci dee gën a profité maanaam ñu nekk ci kaw ñu si gën a profité loolu moo am xoolal plus lu council si génnee plus government this nekk of 100% support la am so many millions waaw am nañ tamit partnership dégg naa ministre bi di ko wax QCell mu ngi foofu dinaa ko tudda sax amul problème donte le fayuñ dara sax waaye ñu ngi foofu ñooñu itam de put something dugal nañ dara so moo tax government 100% sponsor bi moom moo ko def ba tey KMC ñaata la génnee du la ko wax dafay bëri LRR URR ñi ngay tudd ay ñaata 100,000 NBR chairman Tunkara moom itam génne na xam nga ñaata West Coast moo jël lifin bi léegi waaye yooyu noonu yëpp nga jënd nga just indi sa 250 delegate but after that maybe you never see them again until another 2 years so loolu amul loolu waaw léegi yokkute nekku si 200 delegates yooyu ñëw 250 fan naa ne waaw léegi lan la ñoo jëlee ñoom ci nekkof bi that's the point ax waaw lan lañ fay jëlee ici de baat yow nga ñëw rek ñu solal la nga ñëw participer lekka dem ñibbi man daanaka loolu laa gis daf day am conférence waaye loolu ndax ñi faa toog ñi ngay déglu affaire yi bu ko démba speech si région yi ñi nga fale di ñu nañ si ruqee di fecc ñii ngay wax dégluwul fi ñu war déglu ministre ñett ñi xamuñ lu président 97 bi xamuñ lu président bi loolu laa la wax naka la lu ministre bi wax and vice president bi also yeah definitely because daanaka mu mbàyyi la gën a saf te ñoom wax nañ fa message yi nga xam ne ni it's good waaye dafa war a plan ak message léegi ñu ne council bu nekk fexeel boo delloo 2 years bul bàyyi seen ndaw yi ba 2 years bi ñëwaat li ciy def gis nga dat 500,000 bi ñu def am na balaa ñaari at mënoon na am ay fukki nit yu si mun a jàpp balaa nekkof di ñëwaat ñu ne ñii daaw si nekkof bi lii leen tekkee si lii leen tekkee si lii leen defee nangam Amadou gis nga yooyu si yooyu leen war a dugg den paccaaxoo ak paccaxe because ñi day nekk si kaw xaalis si council la joxee ak yeneen yi bu jógee ñoom daanaka ñoo dee pàccoo yooyu noonu li si bëri mooy loolu li si bëri ren mu ngay demagum nice de ñu ngi ko gis West Coast laa nekk dem naa fuñ bees coob bi mu ngi available bu ko 1 million kenn ñi moo ko génne coob du manqué but am na sax yi fi som lu fa maanaam bu fekkee da ngay def pour nga ne all discipline sports te West Coast ñu ngi nii dat million mu ngi ko indi ñun bu ñu waxee gars yi rasulin amul distraction dañ ne amuñu xaalis
te balaa ñoo coow amuñ xaalis 500,000 dogee na si lifin ñëw ñu toogaat 800 dugg toogaat ba démba finally is 1 million nga ne amuloo xaalis pour jënd wrestling tracks volleyball drop leen and that money you check it where is that money finally ñu jaajëfal chairman bi ko automatically bi ñu ko waxee def na that cannot possible waaye neen binda moom dina fexe wrestling ñu am seen tracks an affaire look at that Amadou Sirjan bu nga xam ne ni ci am kansulam joxe na la nangam but let nin seet niñ day doxalee teggin bi ñu doxal ko parce que su fekkee ne nag dañ ko oote rek pour ñu dalal suñ xool féexal sports yëpp dem def without nothing one can understand waaye foogoon ne dañ si war a mën a réew mi moo passé fi ñu nekk ak fi ñu waaj a dem ak fu ñoo jëm ëllëg dafa laajut nu ñoo dundee si réew mi ak nu ñoo organiser suñu events yi méngoo wut amoon réew mu amut lu bari du yàq réew mu xam ne sa ndaw yi ñu bëri amaguñ awareness yeewaguñ bu baax du follow ay ndawam daf koy tàggat daf koy defar kuy yore ji mbaar mi ëllëg pile yi koy war a téye you have to organize those pile da nga leen war a defar because su wàccee yow soo jeexalee sa mbaar mi dafa res sa kaw te suñ ko deful dañoo gën a sonal réew mi ëllëg xale yii ñëw dañ leen war a seet lan leen war a def seen boppa yi lan moo war a nekk seen ëllëg yi lu ñëw téye réew mi ëllëg gos ñu bëri bokk si ay at dootuñ ci bokk ñeneen ñooy ñëw ñu bëri bokkoo nekkof bokkatuñ ñeneen ñooy ñëw tey maa ngi ko doon wax maa ngi ko doon waxtaan ak Mr Sao tey soo cegoon mu ngi woon ni tey soo cegoon ñu laajte woon independent ñi fi des bëriwut mu ngi maa jox exemple MC Cham Kalulu Singaate buñ doon laaji independent benn jigéen moo si bokkoon jabari Pama mais bi moo tax ñuy wax Pama Westville soo ñooñu xoolal loolu 2 million something people ñaar ñu ñett wala ñaar ñoo fi des ñu la mën a wax ne bokk nañ si délégué bi otamoon ñi ngay màggal 60 years màggale loolu kon mu ngi laa on na ñun tam ñi tam ñeneen dañoo dem we have to prepare this country xala nag mënut a ñàkk a bajantu mënut a ñàkk a fo bot dafa am fo nit ki fu mooy toll si réew nu ma gis train bi nu moo demee ni buñ toppatoo suñ ndaw ñu war a amee bagage si ëllëg daanaka lu ñu yore woon loolu leen koo jébbalee te wax naa la fii nañu ñuy jébbal lenge yi laajte ji ñoom Jawaraak ñoom Père Ndiaye nag Gaba Joxumba yooyu noonu buñ ñëwoon naa ku si ne mën ngaa waaxu dugg si kër ñun nag dañ war a bañ loolu mu appul si ñun buñ ñëwoon ku si ne da ngaa dem Johnson yi yëpp da nga ko xam problème bi da ngay waaxu dugg si kër problème bi foog na région bu nekk parce que tamit man problème bi su fekkee ne ñu ngi génnee xaalis pour ndaw yi waaye ndaw yi diñ ci dee gis seen bopp kon xaalis bi fan lay dem non am nga xaalis fii moom soo ko génnee Amadou kuñ jox $1 million waaw nga seet discipline sport yi la nee nga tàll leen yóbbu kenn ki nga ne ko ñun amuñ xaalis loolu lum ñuru loolu la wax loolu te ñun after bi ñu ko daykaan dal na non loolu war ta nekk because booba sax $1 million bi mu tagul waaye jox nañ ñi 800,000 but finally moom bu mu ñëwee dina ne non loolu dina am bu génnut fële sax moom dina ko génne te léegi communication moom mais bi dina am mais bi fi léegi Saturday nekk làmba bi dina am nga ñëwaat tam ma ne la dafa po because opinion bi KMC génnuñ I don't know xaw ma lu tax génnuñ waaye dama fa ne ñàkk a yëg la waxoon naa ko bu ñëw ubbi na leen man right now am naa yéen a gan fu ñu dal te lii moo leen indi si mbiri rasule na yooyu kër googu ak boo façon bi ñoo opposite waaye dañu ñun gis ñu def ñu njëgul si dara dañ gis ñi ngay tànt rek ba am ku jógee ba fooñi ñëw moom xam lu fi xew ñu ko yëgu ko te kooku moo war a ñëw seetaan si kon bu la neexee nga ne yëguñ ko waaw te dafa mel ni nekkof bi mu ngi gën a ñàkk daraja te KMC dañ ci teel na defoon nañ ci organising committee bi nga xamante dañ ko sampoon non ñàkk pour ñu liggéey ci publicité ànd amul ak ministre bi def nañ press conference foog naa ñaari yoon te ñun Africa demoon nañ ci bitam ñuy wax ñoom lan lañ ci bugg a def ak yooyu raise funds dafa mel ni yëgle bi des na daal ba daal dafa mel ni waa li nga wax parce que ñi sës fi ñu ko war a defee buñ ne yëguñ ko xanaa lu xew fii dama gi gars yi ñi ngay tànta te ñooñu nekkat fu ñu ko war a defee 5 meters nga jéggi tali bi dem ñi laajte kon bu la neexee nga ne yëguñ loolu moom kon su la neexee nga ne kon ñooñu yëguñ lu xew so loolu nag dafa mel ni dayoo bu ñu ko war a joxuñ ko ko liñ si war a defuñ ko pour di dem si radio yi dem si media bi yëgal ko ni ñu xam ne daf leen a ko xaalis amuñ xaalis bi waaye xam nga fii lu ma la wax rek groupe boo fi jox xaalis li ñoo njëkk a calculer luy des ak naka la ñoo def ba am
so moo tax muy métti. waaye loolu naka la mun a nekkee at bu nekk every other 2 years wala every other event bu am the same thing moom mooy xew ba pare ñuy jeexee xaalis bi duñ jéem a laajte comme naka la ñu war a mun a def ba xam ne lu ñoo génnee ci tur suñu ndaw yi mu yegg ci ñoom because man mënu maa understand for example 200 delegates jógee for a region ñu ñëw wala 250 léegi ñu ñëw fii yow li nga am mooy track sauce bu ñu la jëndal jox la ko xëy na ak daala nga ñëw compete winal even the region a medal but yow even yow sa reward doo ko mun a dem sax nga feel proud of it doo dem moo ne man dem naa suma region medal bi laa wi nii lañ ma jox for example te loolu dafa war a am bu ko duñ ko dee sóoraale after that jeex na nga ñu fi jox la ay certificate yow dem na jeex na ay nga moo tax certificate baax na is there motivation or waaw dañ ko war a soppi waaw dañ ko war a soppi bu baax but then also affaire yi moom war nañ ko mun a seetaan parce que tey region bu nekk da nga ok ñi ñoo head delegation bi waaye ñu bari si ñoom at the end of the event ñoom lu ñoo benefit athlètes yi seen bopp duñ ko dee benefit of course loolu moo am di ñu dee jógee ko si region yi ñu élif bagage waaw ñooñu kay booy ñooñu que li ñu am athlète bi du ko am te moo tax nag dañ waroon a denc prize dafa war a am after medal prize dafa war a nekk ku ko gagné lii nga war a ko booleeg loolu nangam but anyway jar na seetaat bu baax taxawaay bi moom jar na seetaat waaw tegaat ko defaraat ko parce que bu ñu ko defaraatee am na njëriñ est-ce que waaw am na fekkee njëriñ bi balaa moo am ñu seet nuñ koy defee ñu ko doxalaat est-ce que every 2 years bi tamit gaawut wala bariwut non amoon lu mel nii sax man gëm naa ne sax fekkoon ne dafa am impact si ndaw ñi every year sax waroon na mën a nekk foofu mooy impact boobu to moo tax may wax parce que tey boo xoolee génnee xaalis bu ñoo génnee mun ñang léegi boo xoolee soo xayma the whole regions waaw yëpp waaw councils yëpp ak government lu mu génnee government léegi is lot of money léegi loolu yëpp nga war a léegi boo ko dugalee ci event bi lan mooy outcome bi lan mooy njëriñ bi lan mooy impact bi at the end of the day foofu foog nit ñi bàyyi ci xel parce que lii wax naa la léegi am na maa ngi bàyyi ñu bari ñu ngi wax am na ñuy wax ne léegi nangutoo at the end of every nekkof dañ de am points yi nga xamante ne ndaw yooyu la ñooy binda ñu ne ñii lii la ñoo sàkku ñu bàyyi leen ko xel wala ñu taxawee leen ko but ñaata ci point yooyu lañ implement ñu leen di wax ay resolutions from the past events te bu ci mujj bi Banjul bi nga xamante ne def nañ ko ñu ne ñun dañ bëgg nañ balaa beneen nekkof bi ngeen taxawee lii ndaw yi lan lañ ci def waaw léegi imaginal ñaata délégué ñoo fi nekk fu ñoo dekk dañoo struggle ñu ne si school si lañ nekk ñun moo xala kon leen non amul ñeneen ñi de ñëpp si school si caas jaw leen nekk waaw man right now nii suma rasulin team si kër seen bokk leen dem aw ma fu ñoo nekk si pour mu leer te lu ñu wax dibi Monday maa ngi fay aw dibi Sunday maa ngi fay mënuma am mais bi dinaa am tey waaye si seen kër yi mbokk leen dem toog te suma rasulin team bi di délégué is 10 people ñooñu kam moo leen res bu ñu waree lekk fan la ñu lekk bi fan la West Coast dama dee dem jëlal leen waañu West Coast yóbbu leen si kër gi ñuy cop bu ko sax lan toppatoowuñ leen sax boolewuñ leen sax si bagage waaw moo tax caaman yëg ko moom xar si tànk tubéem ne daneen bokk te li ñu war a am daneen ko am waaye ñu nga xam ne ñoom leen jël xaalis jox leen ko ñu jiite leen te this is not the first time non this is not the first so loolu moo tax ma ne leen dañ ko war a seetaat te 10 people tey Saturday dina nekk si rasulin moo taxoon ma bëggoon still now démb ñoom bu ñoo line there is no rasulin team dañ ko wax mu ne lay wax nii non ñu ne ko yes because even tracksuit ñoo ko bindaloo fay na la ñu ne amuñ xaalis fay na ñu ne dañ leen a drop look at that drop sax dañ négocier sax pour ñëwaat dugga West Coast because of this ñu amee sport bi foofu noonu ñoom ñoo ko def waaye luckily chairman moom jot na si te pare na moom without that million sax pare na pour génne xaalis pour génne rasulin team dafa war a bokk yow event bu ñëw wanee sa aada bi nga xam ne lu gën a fës si festival bi mooy ñu wane suñu aada mun nga génnee bëree si aada but because mun na am lu after ndesit bi du bëri nga fàtte leen fële yes loolu la rek it's a problem so loolu daf daanaka region si ñu bëri ñoo dee jànkuwante la because even not bank ba démba sax ñoom itam ñu ngi doon lijjanti yëfi nekk foofu noonu 2000 délégué bu ñu mba neen xaaj fii benn classe yow xoolal di whole region West Coast 5 classes leen joxoon 200 délégués 5 classes loolu ñaata nit ñooy bokk si ne man dama dem ba ne gars yi su nekk foog lii ñu yóbbu leen si Fresty hotel bi sax moo gën wala sax yeneen school ñu ngi fa
oh but then why te ku liggéey school boobu mu ngi fa nga dem tagget yeneen school wala nga dem tent comme trade fair bu amee ñu ñoo rentee tent yi nga dem tent yi loolu laa bëggoon a wax ci zone bi fii nii non ifin bu nekku si zone bi school bi am na space yi nga xam ne nii tent war na foofu mën a xaj ngeen di leen toilet fixe yooyu noonu waaw loolu yëpp mënoon nañ loolu yëpp war na mën a nekk waroon naa mën a nekk waaw waaye mooy loolu but anyway xam naa ne comme ni ñu ko bàyyi xel ñoom itam nañ ko bàyyi xel ñu change formation bi baaxut waaye formation bi am na ñim feebo of course am na ñu feebo an bi ñëwaat nag mooy gën a nekk at bu gën a pëccëxoo because it's close to 2026 not close to 2026 dafa nekk si biir 2026 inshallah and su nekkut after election di sore ak election te boobu gars yi ne politicians yi ne capitalise bu baax and maybe mu nekk West Coast fa soo nañ ko host West Coast xam naa ne after end of this nekk off West Coast la ñoo wax dina jël flag bi ñoo ko organise benn mu nekk after election or before election ak lu mu si mënta doon dina saf moom xam nga lu ma laa wax waaw loolu la boobu moom dina wute yeneen yi xam naa ne am nga yaakaar dara soppeeku ci li nga gis démba moving forward yenn jafe-jafe yi nga gis waaye opening ceremony bi nga jàpp ne am na lu xëy na nu mu waroon a demeewut ko loolu moom moving forward tey te xam naa activities yi gën a attract nit ñi tamit mooy sport bi waaw sport bi waaw sport bi yëpp tam la làmba la de ne kaay xaar crowd moom làmb rek moo ko fay génne waaye football bi dara làmba moo koy ëpp nit booy ñun xam nañ yooyu làmba du morom yi dajale ay nit ci dëkk bii nii moo tax dañ ko war a jox cër soo ko joxut cër tam bugg sa région yi sa crade sa nangam sa leneen bàyyi ko fa doo am dara demal governor office award yi fa nekk yëpp rasuli moo ko fa yóbbu daanaka COPS yëpp ne ko fi yàgg yëpp depuis time mi jàmmee ne ko fi. waaye football tamit dañ dee li fi ne. football ak athletics li fi ne host bi nag KMC ñoom ñoo liggéeyul si seen waa KMC yëpp ko parce que démb dégg naa MC bi muy wax na sax mais yow mun a kontaan parce que KMC génnuñ ñoo ko waxal seen bopp because loolu nag ñoom host yi ñoo si liggéeyut defuñ si liñ si war a def pour seen nit ñi yëg ko loolu laa ne nag xëy na bu accès West Coast incha allah. xam nga tamit 2026 dem naa loolu nit ñi dañoo dem ba bàyyi xel mënuloo leen mbuboo ba pare yow nga jël li nga war a jël yëpp nga del ko nga bëgg a leen génnee ñoom ñu ñëw taxaw ci ngelaw bi kese. ci ngelaw bi di kese loolu du nekk. so délégué dañoo fa ne démb moom délégué seetaan kasa bëriwu fa kanaa jaaykat yi. non gis naa ko si délégué si na ba bëri na tuuti am nga loolu fu ñu dajee di nga mën a wane li fi. waaw waaye tent du loolu leen doon xaar. boo xoolee tent bi da ngay gis ne non affaire non non dara nekku fa amul lu ma la wax kay xam naa ko. waaw maa ngi fa déw ma fa woon waaye gis naa. gis nga ko yee gis naa ko si télé bu baax yow sax yaa ma ko gën a jég parce que caméra yi buy daw di nga gis lu bari. waaw definitely waaye fas ñoom sax waxal nañ ko seen boppa dañ si desal liggéey te 2 years di waajal dara. mu ñu opening bi mu ñëw mel ni seen nit yi. génnut region si yëguñ ko. loolu tam maanaam joxuloo cër mbir mi. so loolu tam feeñ na si bu baax te government this time si yim daan def bi mu ëpp lu mu def. bi mu ëpp lu mu def pour gis ne. am na bu baax rek lañ ci dugal ëpp na 1 million. moo tax manqué gud de wax dëgg. lu ma gisagum manqué gud. waaw because gisuma laa kuy wane añuma oo réeraguma gisaguma ko. xam nga des na nag waaw démba rek la di waaw. non am nga depuis Sunday ñu ngi fa di. waaw démba yooyu noonu après leneen li ma gis. tey itam gis naa waañ bi bagage yi ñu ngay gën a ñëw lu faale nii bëgg yooyu yëpp mu ngi ñëw démba. waañu West Coast bi laa xam nag si boobu laa dee dem. démba image 1 million nag kansul ñëmewul koo génne West Coast di xiif ak mar loolu du fa am parce que loolu bu amee beneen affaire lay doon kon koy condition am. benn image bi ma gis ma rafetlu ko man bu ma gisee loolu ma ne lii xam nga fekkoon ne suñu leaders yëpp nii dañoo def ba dama gis ministre bi Bakary Badji ànd ak Talib ñuy dem si délégué yi fu ñu nekk di leen di seet. image boobu ma ko gisee ma ne waaw this is very 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 good. non démb sax it was nice. waaw so te lii. jébbal na ko flag bi waaw te nii la war a nii la war a demee. waaw noonu la war a demee am na li nga xamante ne buñ fa tolloo réew la ñoo gis ñu bañ a gis ay parfar. yes te démb nag wax dëgg yàlla loolu moo fa feeñ. loolu laa gis. parce que démb mbiri réew rek lañ wax. ku nekk a ngi teg la bi di tooñ Talib sax di ñuy ree ma ne ko ne this is nice ku nekk mun na am boobu foo faree nga am sa foo camp nga dem boobu dara jësul pour Gambie dañu war a fàtte ñu gis Gambie rek ñu gis réew mi waaw at the end of the day ñi nekk ci gannaaw yëpp dañoo sawar loolu feeñ na fa démb doo gis benn boundary and all that loolu feeñ na fa tey pilé na ko ministre bi tam pilé na ko te xam naa ne ministre bi moom du dundut yooyu sax moom waaw wax dëgg dundut yooyu waaw maa ngi laa laaj ci léegi am nga yaakaar moving forward yeah of course changes mu ne ñoom ñoo war a dajee seet naka lañ ko soppee amul lépp looy def amul yokkute loolu amul njëriñ su fekkee dañ ko tuddee pour ñëw béglante rek ndaw ñi dajee xamante loolu amul problème waaye bu fekkee dañ bugg nag mu am lu mu def bu ko soo dajalee ay nit fi ñoo dajee bénéfice dafa war a am bénéfice mooy ne nit ki ëllëgam
dañ ko fa war a waxtaanee lan la si war a jëriñoo ak surtout ndaw ñu ñoo si ëpp lan mooy seen ëllëg lan lañ leen war a taxawee li seen taxawaay li seen responsabilité ëllëg so message yooyu daf si war a daw bu baax then after nag ñu door a dem si sport bi man for me any activité bu war a am even football balaa maaj message war naa jàll ndaw ñu adresse leen ñu moytu lii parce que ñooy magi ëllëg ñooy nekk ay ministre ëllëg message bi after lamba bi commencé after message bi volleyball bi commencé basket bi football bi loolu yëpp dafa araam parce que loolu ba si kaddu vice président maa ngi dégg muy wax message boobu bi affaire drogue bi yëpp team bi di wax ndaw nañ ci war a moytu loolu la mun nañ cee profito wax ak ñoom ci irregular migration and all that loolu yëpp war na see mun a nekk bu ko ay xale rek ñoo fa nekk te mun na ne wax ne Gambie yëpp dajee neen fa gisee ndaje bi tamit ne nekkul ñëw daje rek yuuxu di fecc ak yooyu moom moo foofu la war a yem. waaw it should be beyond that. beyond that boo fi ñëwee nga bokk ci. ni nga ñëwee war loo ñibbee noonu. lan ngay yóbbaale yow boo demee. thank you ki nga xamante ne jógee na CRR for example North or South North Bank URR soo ñibbee ndaw bi nga xamante ne ñëwut boo ñibbee lan nga war a yóbbaale ba moom moo am xememteef bu nga bokk ci war a ñëw in 2 years time. loolu dafa war a doon lu nit ñi war a bàyyi xel. definitely nekku war a mu doon nekk fanfare rek ñëw jaxasoo diw moo win région bi mu am no and so what the outcome the impact that's what people are saying. am na ñi nga xamante ne all over these years they have participated but they feel ne they have not seen anything li nekkof bi di indil ndaw ñi and for far too long ñu ngi jël ndaw ñi for ransom wala ñu xal leen jëlee fekk fo leneen lu kenn mënut a xam so ndaw yi tamit foog naa ñu war a del own up that responsibility at some point wax ne ñun waruñoo ñëw di ñu dajale fii rek di ñu lifin lan la foog nit ñi xam te ne lan lañ soxla. you know at some point parce que wax naa lu fi nekk am na ñi nga xamante ni daf leen feeboo. of course ñëw nii dajale fekk ne everything is am na ñuy indi ndaw ñi daf leen feeboo ñu ñëw ñu leen fekk fii di leen dalal daf leen a feeboo waaw organisation bi ak yooyu man dama foog ne xam nga li ñu wax in every event bu fekkee bëgg na yëfi jaar yoon foog ñu saytu doxalin ñi naka la te région bu ñëw joxe 1 million 800 700 ñëw di jënd ay tracksuit ak yooyu kese war nañoo joxe report ne lii xaalis bi ñu génnee nii la tel te dafa war a doon lu leer. ñu gestu bi xam ne li ñu wax foofu lañ koy dugal. yes because ndaw ñi ñoo tax ñu joxe ko. exactly bon ndaw bi nga xamante ni yow yaa tax gis xoolal lu xew last nekkof bii ni ndaw yi bari dañ mer ci closing ceremony bi. ñeneen sax mujj bañ a ñëw jël seen. ñeneen sax dañ geddoon waaw dañ dem. soo yooyu yëpp xew na soo yooyu dañ ko war a moytu. parce que ñi tax ñu organise ñu ne ndaw ñi la bon ndaw yi dañoo dem ba duñ ci mujjee gis seen bopp and that's not lu ñu li nga xamante ne war nañ ko ci mun a xaar lu ci des mu ngi ci suñ kanam. comme ni ko waxee war nañ cee mun a am yaakaar xëy na dinañ mun a déglu dinañ gis comments yi dinañ dégg ñenn réaction yi ci nit ñi di wax ci nekkof bi. so I think ministry bi tamit war nañoo gën a mun a bàyyi xel doxalin bi bu jaree sax ñu change format bi ñu change ko. jar na ko ñu innovate something new. moving forward because it cannot be the old same thing bi buñ ko sosee ba léegi. loolu rek moo fi nekk di xew. donte ne xëy na dina am benn ñaar ñett nit ñi ci njëriñu but it should be bigger than that dafa war a am njëriñ yu bëree bëri gis seen bopp ci yëf yi. that's right loolu moom loolu la war a am. jaajëfal la. xanaa jos ñu jeexale ak li nga wax ci 15 million bi. bi nga ko déggee Pa Modou Bojang. yéeme na nag. waaw ñu. lifin la rëy na de bari na de. waaw ñu félicité ko. waaw dinañ ko félicité ko rek bu baax parce que giita ngaas na ko de topp na ko de. man de fàtte woon naa mbiri moom wax dëgg yàlla. loolu 2018 ba 2024. waaw mu ne affaire bi métti woon na but eventually am na patient lawyer mi taxaw nañ ko gunge ko ci mbir mi. nguuri Gambia ak moom ministry because IG la su woon Ministry of Interior ak Ministry of Justice ak IG soo xeex na xeex ba tey High Court jël dogal jox ko ndàmpaay $15 million yi ak $200,000 bi nga xamante ne legal charges la ak damages yi nga xamante ne def nañ ko ci so foog naa ne loolu tamit police bi war nañ cee mën a jàngee. mën nañ see jàngee lu bari sax. parce que lii moo nekk several cases yi nga xamante ne. ci ñoom la waaw ñu ngi ko luus. am na keneen bu yàggu doon am na si bu màpp noonu that man. Bora I don't know. si moom itam the same thing. loolu it jàngat la pour police ñi bàyyi suñu xel waaye wane na itam
réew mi yoon ak yoonal am na fi waaw exact réew mi démocratie mu ngi fi parce que lii mënut am si réew mu yoon amul waaw réew moo bu ñoo yóbbu nguur si yoon wala ministre wala nangam attekat yi atte daan nguur ko wala daan ministre wala daan police ba réew mu amul yoon du def loolu déedéet kon dafa mel ni yoon ak fi tam mu ngee doxal ba pare tam démocratie tam mu ngi fi ku nekk ñu ngi laa jox sa ak sa yelef am na lu mu wane moom dinañ ko congrats bu ko suñ naataango la waaw suñ journaliste dafa nañ ko mun léegi mu la neexee nga ne niñ ko defoon tu yoon waaw dafa nañ ko lu tegul yoon topp na ko yoon joxe na ko boo toppee lu nekkul yoon ba am si yoon ña amee mbiri yoon tam da nga leen di jaajëfal te ñoom it xam nañ ne am nañ yoon te doxal nañ yoon ba yoon jox yoon ki nga xam ne moom leen tooñoon loolu c'est good move definitely waaw si both side soo suñ kaaraange gi takk der bi su fekkee tamit jënd benn ñëf ñaari nit ñu jëf yenn li nga xamante ne kos réew mi ci yenn mbir yi est-ce que ñoom tamit loolu war nañ koo sóoraale seen taxawaay dinañ ko bàyyi surtout bu ñoo jëflante ak yenn doomi réew yi ñu bàyyi ci xel bu baax parce que yenn acte la jamono bi boo ko defee doo dem scot free because lii yow directly boo ci impliqué tul mun nañ ci impliqué nguur gi te lii of course bu ko xam nga nag bu groupe jógee ku leen ebal rek la ñoo seet bu ñaar ñett defee sax ifindo ba tur bi mooy waaw police yi institution ñaar ñoo moo tax xam naa ne ñoom duñ jokk si di gën a tàggat seen gars yi di leen gën a ñaax pour ñuy def li nga xam ne de always xëy na di def lépp mu nekk ak yoon jafeñ na waaye am na lu nga xam ne boo ko lu gën a bëri boo koy def rek bu incident amee sax nit ñi dina la understand incha allah. all right jërëjëf gërëm na sant la. jaajëfal la bu baax jox gars yi daf daje ba ëllëg. dinañ fi dellusiwaat indi ñeneen waxtaanee réew mi rek réew mi dañ ko war a pencoo Amadou. waaye waruñ ko paacoo de. waaw lu bari mu ngi xew ci réew mi de. waaw definitely every other day ñu ngi story bu bees. jërëjëf waaw jërëjëf merci beaucoup Modou Mohamed Niang ñu ngi ko gërëm bu baax di ko sant monsieur le directeur ñu ànd ak moom jotaay ji suba bu nekk ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam suba tamit bu ci yàlla àndee dinañ dikkaat waxtaanee lu am solo ci réew mi suba nag xëy na wàllu transport bi ak yëfi yoon lañ bëgg a waxtaanee ëllëg ci réew mi yoon yi ñoo tabax ak i mel noonu bu fekkee ne all dem na true nuñ ko bëggee incha allah war nañ ci am gan bu am solo ci jotaay bi incha allah bu ci yàlla àndee gërëm leen sant leen bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV si suñu ay programme waaye surtout jotaay ji Good Morning Africa juróom-ñeenti waxtu suba bu nekk ñu ñëw ànd ak yéen di penco ci réew mi ak doxalinam taxawaay yi ak yenn xew-xew yi gërëmaat bu baax Dia Cement Dia Oil Company ñoom ñu dooleel programme bi di ànd ak ñun suba bu nekk ci Good Morning Africa di leen wax jërë ngeen jëfati ñu endoog jàmm ba suba incha allah bye bye